Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of the Lord, the most merciful, the most gracious. It's indeed an honor and pleasure in welcoming all of you to this special program that has been organized to enlighten each and every single one of us regarding foreign scholarships, study opportunities abroad, and how to pursue one's career abroad. And this session, ladies and gentlemen, is proudly presented to you by the Colombo Muslim Undergraduate Association. So this evening, you will be tuned in with four phenomenal speakers, four from four different backgrounds, four different countries who have indeed taken their time off their busy schedule just to make sure that we are enlightened regarding foreign scholarships and regarding study opportunities abroad. So without further ado and without wasting much time, we shall move into the first session of today's program, which will be a talk that will be delivered by Mr. Ishfaq Ahamed, who is currently a final year undergraduate in Aerospace and Mechanical Engineering from the Kingdom of Saudi Arabia, who is here tuned in with us today in order to enlighten us about the King Abdullah Scholarship. So ladies and gentlemen, I kindly request all of you to maintain silence during the course of the talk. And after each speaker, we will be giving a couple of minutes so that you can post down your questions. So we highly encourage all of you to use the chat option if you do so have any questions, which will be taken up by the speaker after each subsequent speeches. So thank you so much. And it is my honor and privilege to invite Mr. Ishfaq Ahmed. The floor is yours, Ishfaq. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, everyone. And thank you for the lovely introduction, Ashfaq. I hope you can hear. Can you? Yes, you are both audible and visible. Yes, we can start. Okay, that's perfect. So, everyone, a very good evening to everyone who is here listening to me speak here. And Ashfaq already gave an introduction about me. And let me start by sharing my screen. Okay, Ashfaq, can you see my screen? Is it visible for everyone? Ishfaq, we really could not see the screen. Would you really mind sharing it again? Oh, perfect. Okay, I think I had a little connection with my internet. I hope it's fine now. Can you see the screen? Is it working? Yes, perfect. All right, perfect. Okay, thank you. And sorry for that little inconvenience, everyone. Okay. Okay, before we begin, I would love to share you a few images of Yani. You can see, go through it. So these were my acceptance letters. This is from the University of Colorado in the US. And this is from the University of East London. This is from Pakistan, the Allama Iqbal Scholarship. And this is finally from my current university, King Abdulaziz University. So needless to say, I've been around and I've done my research on scholarships right after my A-levels. Now, the thing is, I do not come from a very privileged family. My father isn't a huge businessman and he doesn't have millions of rupees in his bank account either. But Alhamdulillah, what really mattered is that I had to stay persistent to put myself in a position where I would be able to go for my higher studies. And also keeping in mind that
how do I say it? And also keeping in mind, I did my schooling from Royal College Colombo, and I still live in Madana. Okay. I hope you get an idea that I actually was a student, right? Like you guys who are watching this video, who are watching and in this meeting, I was there in your shoes. And I know how anxious and nervous you guys must be right after your O levels, right after your A levels, because this is a time period where you don't have that much of knowledge. That's the first thing. And the second thing is there weren't many people who are guiding local students like us to apply for the foreign scholarships. The dilemma here used to be it was going to be very hard for normal students like us to go for a scholarship, like go abroad. It's going to cost a lot of money, and if you don't have the proper background and stuff, you won't even be able to go through the preliminary stages of application. But I'm here to tell you, do not worry. And you have the amazing team here from the Colombo Muslim Undergraduates Association, and you have people like us, the speakers today. And I would love to thank everyone for the team. Kudos, yeah, brothers and sisters, for pulling this off. And with that said, okay, let me just dive deep into how you guys would approach finding a scholarship. So basically, I believe the first thing that you guys would be doing is you would go to Google. I hope you are able to see my screen. Is that right? Perfect. So the first thing that you would be doing is go to Google, probably search for, undergraduate scholarships for Lankan students. Now, the first trouble that you would be encountering is that, the ads. Once you go past that, you'll be going to the Ministry of Higher Education's website. But if you go below that, and you'll be seeing certain websites like this, like Scholars for Dev and Masters portal, all these links and all the websites that I'll be showing you guys today, so that you can have an idea of how to navigate through the complex websites. Inshallah, I'll be able to mark them in the speaker's note. I'll be sending that to you guys as well. All right. So once you go to a website like this, which is like you have plenty of websites where they would be posting about scholarship opportunities and stuff. So once you go here, you'll be like clueless, dude. What is this even here? So it says Italian government scholarships, and once you press it, you'll be able to read through it. Okay, but you do not still know how to apply and where to apply. They would say the time zone, they would give you the basic details of the age limits, the academic qualifications and stuff. But then you don't find a link to apply directly from here. So most people would be like, what do I do after this? I do not know what to do. So at the end of every website which posts about scholarships, you will be able to find the link. And in any case, if you are not able to find the link, or if it asks you to pay for some sort of a money so that you will be able to go see what sort of a scholarship that they are, posting about or talking about, you just have to type. Let's say there's this scholarship called Bocconi Graduate Merit Awards, okay? Or like Adelaide Global Academic Excellence Scholarships for International Students. So what you do basically is you just go to the Google again, type in Adelaide University Excellence Scholarships, and that will probably take you to the official website, which always ends with .edu or .org, and you would know that it is going to be a proper professional website once you go through it. Now that when you see something like this, then you start navigating, then you start understanding or doing your research about what this university is and what they are offering and how their life is going to be. So walk with me over here while we try to go through the website of a university. Like, this is what I actually did after my A-levels. So I would love to take you all through that journey. I was applying for other universities in other countries
from the states, and alhamdulillah, I got through the application process as well. But I have to clarify this over here, and I hope one of the speakers, Rashad, would be speaking about this as well. The thing with scholarships for undergraduate students is that not all scholarships are going to be 100% fully funded. Okay. And even if they are, at least they would be covering your tuition fee, but not the accommodation fee, or not the transportation fee, not the ticket, and not the other expenses that would incur when you try to go for it. So that actually happened with me. I had a tuition fee waived scholarship from the University of Colorado, but then they were not covering the tickets or the accommodation. In that case, what most students do is they go there, find part-time works and jobs, and that's how they try to manage it. However, if you do not have an initial funding, or if you do not have that amount of capacity to even pay for the tickets, which was my situation, because that was right in 2021 when COVID struck. And I vividly remember the days when I could not ask my father for the tickets money, because it was like at least like 7 lakhs just to go from Colombo to the state of Colorado. So having that all in mind, so when I try to find a fully funded scholarship that covers literally everything for all the students, there were only two which I came across, which was the Allama Iqbal scholarship and then the Middle Eastern scholarships. And needless to say, as a Muslim and as someone who has never been to Makkah before, I was so excited to go for an Umrah if I had gotten the chance to go for this, a Saudi Arabian or a Middle East scholarship. So what I did was I went to Google and I typed in what is the biggest university in Saudi Arabia. This is literally what I did, guys. And from the Google search, I was able to find out it was King Abdulaziz University. And then I was like, okay, let me search KU website. Jeddah. Okay. So it took me to the university's website. From there, the journey started about trying to find, okay, what sort of scholarships do these guys offers? And I did not know that they are providing 100% fully funded scholarships until I went into the website and I was going through the website. So this is another pointer that I would love to give you guys. Whatever the website for any university that you go through, okay? So that will have a specific section for admission. They will have a specific section dedicated to the curriculums that are going to be in the particular university as well. For example, let's say that you come from a physical science background and you did mathematics for A levels, and now you have to plan on going for either engineering or computer science, or even in the faculty of science. So what you do is you go through the university's website and you go for this particular thing, and it's called academic. And once you go through academics, obviously go for bachelor's, and in here you will be able to find the course catalogs. And from there, you will be able to see, okay, what sort of degrees do you guys offer? And I did not know that this university that I'm currently enrolled in offered 14 different bachelors for male students. And I was like, the most I've heard of bachelors being offered in any Sri Lankan university was like 6 or 8. Probably, for example, it's going to be like computer science engineering or either mechanical engineering or something like this, right? So in that case, Yani, when I found out that there were like 14 different departments that I could go for, dude, that was like out of the world for me. And Alhamdulillah, so each and every one of you will be able to go through the same thing. And when you try to find it, you'll be able to do it as well. It's not a huge different thing, but all it takes is your willpower and the time that you would be investing in this. And trust me when I say this, any amount of time that you spend in search of these scholarships and the whole process that you go through, it is never a loss. And even if you don't end up getting it, astaghfirullah, na'udhu may that never happen. But even if you don't end up getting it, it is still a win for you because you have navigated through one of the most complex processes out there. Okay. Having said that, now when you go through
now when you go through the university's website, so let's say right now we are here at the Deanship of Admissions website, right? And you see, they actually post about international students separately. When you go for that particular link where it says scholarship for international students, it's loading up. In the meantime, let's go and see what sort of programs we have available here. So this process does not apply to only this university's website. Okay. You have multiple countries that are available in this entire world. You can go for Qatar, you can go for Dubai, you can go for Oman, Bahrain, and even Saudi Arabia. There are multiple universities in. And obviously we don't have the liberty of time to go through all the universities' website, but that's your homework. That's something that you have to put your time and effort in to find out, okay, how many universities are there? Make a list. Try writing it down. Make an Excel sheet. Go for it. Go watch the videos on YouTube that are available in that case. And you will be able to go through multiple universities website and then understand, okay, so there's like this whole new world that you never had the luxury of even thinking that existed. But alhamdulillah, you will be able to know that all this was like it was there this whole time, right? Okay, so now when you see the available tracks in the bachelor's program, and I am being requested to speak in Tamil as well, so uh, I can switch languages between the two. ஓகே. என்னன்னு சொன்னா, இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது ஃபுல்லா தமிழ்ல சொல்றதுக்கு அவ்வளவு டைம் இருக்காது. பட் என்ன சுருக்கமா சொல்றதுன்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க எல்லாருமே கூகுள் பண்ற நேரம் நிறைய வெப்சைட்ஸ் வரும். அதாவது மாஸ்டர்ஸ் போர்ட்டல், அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இவ்வளவு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வெப்சைட்டா அவங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் வெப்சைட்ல போயிட்டு ஒன்ஸ் யூ கிளிக் இன், அதில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து அதில் தெரிய போறது இல்லை எந்த எந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்னு பேர் மட்டும் இருக்கும். இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் யூ கேன் கோ டு தி யூனிவர்சிட்டிஸ் வெப்சைட், கடைசியாக இருக்கிற லிங்க்ல ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு போகலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கூகுளில் போயிட்டு திரும்ப அந்த யூனிவர்சிட்டி என்ன ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்ற அடிலேட், நாங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்த மாதிரி அடிலேட் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸலன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கூகுளில் டைப் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களை அப்படியே யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டை கொண்டு போகும். யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா இங்க வந்து என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, என்ன ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இங்க இருக்கு, யாருக்கு இங்க ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கு, என்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குற மாதிரி, இல்ல என்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும், இல்ல என்னென்ன ஸ்டடீஸ் நீங்க என்னென்ன இது பண்ணிருக்கணும், இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன இது இருக்கு, இப்ப நீங்க என்ன எக்ஸாம் செய்யணும்னு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டீடைல்ஸ் which you would be needing to apply for any sort of scholarships, not just in Saudi Arabia, but this also applies to the United States, the UK, any European scholarships or any scholarships anywhere. So, இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸோட மெயின் வெப்சைட்ல இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை ஒரு லிஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேசிக்லி எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸுக்குமே ஒரு செட் ஆஃப் எலிஜிபிள் கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கும். அதாவது தே வில் பி ஆஸ்கிங் யூ அபவுட் யுவர் ஏஜ். 18 to 25 உள்ளுக்கு தான் பேச்சுலர்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி அப்ளை பண்ணுவாங்க. பட் தென் ஐ திங்க் வி ஆர் நாட் 23, 24க்கு மேலே இருக்கிறவங்க பேச்சுலர்ஸ் அப்ளை பண்ண போறது குறைவு. பட் தென் த ஏஜ் லிமிட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 17, 18 until it goes until 25 and stuff, right? And applications வந்து யூஸ்வலி ஃபால் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஃபால் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் எப்போ வரும்னு சொன்னால் செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் அதில் வர்றது ஃபால். ஸ்ப்ரிங்கில் வர்றது ஜனவரி, ஃபெப்ரவரி, மார்ச் அந்த டைம் உள்ளுக்கு வரும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது இந்த டைம் பீரியட்ல தான். அண்ட் கட்டாயமாக இப்போதைக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரிக்வயர்மெண்ட்.
which is something crucial, but then they would be requesting it, or they would be demanding that you either take IELTS or TOEFL. இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ல ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் வந்து கட்டாயம் செஞ்சிருக்கணும். எந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ளை பண்ணனுச்சுன்னா மோஸ்ட்லி யூரோப்பியன் இல்லாட்டி அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற யூனிவர்சிட்டி. ஈவன் இன் சவுத் ஈஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், the university that I'm currently at, you do have to do, and you do have to take IELTS. It's going to be an essential, right? Okay, so you have to do IELTS. IELTS is a mandatory English test that you have to take, and IELTS cost about 100,000, yeah, 1 lakh or 1,15,000 or something. Make sure that you do not think twice about investing into these exams. Just make sure that you prepare yourself really well, and if you are able to do it, then go for it. And these exams put you in a position where you have the competitive advantage when you are competing with students who are going to be applying from India, Bangladesh, Pakistan, from a lot of countries. You guys get the advantage if you do either IELTS or TOEFL. And something is, some exam which is called SAT or ACT. So what's the huge deal about a SAT or ACT? When you go to this website called College Board, in the website you will be able to see that you have to take an undergraduate examination called SATs, right? In the exam, they mainly comprised of both English and mathematics. So A-level maths I can confirm and tell you that math section in SAT exam is going to be very easy. It was English that I struggled as well, and you have to put in a lot of effort so that you can ace this test, which is going to give you heads up when you try to apply for your scholarship applications. One advice that I would give to even my younger brother who's doing his A-levels next year is that he has to take SATs, IELTS, and any exam that and do any sort of projects or any sort of articles that he can write about his particular field. Now he's doing commerce, and if he can write something about economics or something about inflation and stuff, that's his any field, that is also going to give him a competitive advantage once again. So SAT exam பத்தின எல்லா டீடைல்ஸுமே you can go through it on this website which is called College Board. And then the other exam which is called which you have to take either SAT or ACT. So ACT exam is also a standardized test. இந்த டெஸ்ட்டும் நீங்க எடுக்கலாம். ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம் நீங்க செஞ்சா பெஸ்ட். Along with this, you also have to take IELTS or TOEFL, right? If you guys are doing local A-levels, and if you don't have the luxury of doing any Cambridge or edexcel, சில சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க ஃபெயில் ஆகியிருந்தாலோ இல்லாட்டி நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஆகவே குறைய, லைக் இஃப் யூ கெட் லைக் D, C or something, then you can do what is called AP exams. Once again, AP exams are offered by SAT as well, College Board as well. ஸோ இங்கே இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் இந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏபி எக்ஸாம்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கும். ஸோ இதில் ஏபி எக்ஸாம்ஸ்லையும் once again you can take chemistry, physics, biology, bio 1, bio 2, math 1, math 2, applied pure அப்படின்ட்டு இதுலேயும் நீங்கள் சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கலாம், just so that you can give the edge that you lost by having low A-level scores. And keep in mind, 3 years இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டிக்மாலாம் இங்கே கிடையாது. எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நீங்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாம்ஸ், வேற காம்படிஷன்ஸ், மற்றது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கோ, அது எல்லாத்தையுமே வச்சு நீங்கள் ஒரு சாலிடான ஒரு ப்ரொஃபைல் நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் செஞ்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க. That's the most important thing. At the end of the day, it's about how many universities that you apply to and how strong of a profile or an application that you would be having. And having said that,
once you have a solid application, don't just stick with one particular set of country, or don't just stick with one particular university. Apply for everything that you have. And there's a very famous saying, அது எப்படி போகணும்னு சொன்னா, உங்களால முடிஞ்ச டோஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து நாக் பண்ணுங்க. எல்லா கதவையுமே உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து நாக் பண்ணுங்க. அல்லாஹ் எந்த கதவை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்காரோ அதை அவர் ஓப்பன் பண்ணுவார். கதவு இல்லாட்டியும் ஒரு ஜன்னல் என்றாலும் அவர் ஓப்பன் பண்ணுவார். ஸோ உங்க கையில இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க அப்ளை பண்றதுதான். நீங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு 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 முயற்சி போட்டு நீங்க செஞ்சு இல்ல இந்த ஃபுல் எண்ட் வரைக்கும் நீங்க போறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வர சக்சஸ் ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கும். Right. Having said that, now finally coming back to KAU, இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்க கரண்டா பேச்சுலர்ஸ் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இதுல போட்டிருக்காங்க. அண்ட் மெயின்லி இப்போ வந்து நீங்க ஸ்டடிங் இன் சவுதி அரேபியா, எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸுமே, அதாவது சவுதியில இருக்கிற all the universities, if you have to apply for them, you have to go through this website, which is very crucial, and I would love if I have the time to go through this, right? So in the website, it's very easy to memorize and you can change the language. I hope you can see the screen, and as I speak, follow what I'm doing on the screen as well. So in the website, it's called studyinsaudi.moe.gov.sa. And I'll be attaching all these links and everything that I have done so far, and I'll onto the notes, and you'll have the any time to go through it. So don't rush over here. So once you go to this website, okay, so you will be able to see the university application dates. And for students outside Saudi Arabia, it starts from the May until 1st of May until the 14th of June. This is for undergrads. And for postgrads, and the team that is doing right now, I guess you guys might be nearing your final year next year. So make sure that you go through this timeline as well, and it's going to be beneficial for all of us. And once you go through this website, you will be able to see what are the participating universities, in privileges கிடைக்கும், என்ன free scholarships, என்ன partial scholarships. Like when you try to apply for certain universities, for example, medicines, they don't give you a fully funded scholarship. They give you partial scholarships. So what does that mean? So either you have to pay for your tuition, or they will be waiving your accommodation fee. So நீங்க ஸ்டே பண்றது, உங்களுக்கு வர டிக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ், அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயா வரும். அது போக they will be able to give you, and you have to pay a small amount for your tuition fee, which is going to be around 30 to 40,000 riyals per year. இந்த ஒரு அமௌண்ட் மெடிசின் செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும் வரும். பட் மோஸ்ட்லி இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்டிஸ் அண்ட் ஈவன் காமர்ஸ் செய்கிறவங்களுக்கு கூட I think most of you guys will be able to go for free scholarships, like completely funded and stuff. And coming back to this website, once you get here, you have to open a profile. So once you get here, you have to log in. உங்களோட ஃபோன் நம்பர், இமெயில் அட்ரஸ் ரெண்டையுமே நல்லா நினைவு வச்சுக்கோங்க. Don't forget it, because resetting the account is going to be very hard. Once you go through this website, you will be able to create a new profile, and you have videos about how to apply as well. So இங்க இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி, once you open a profile, make sure they will be asking you for tons of exams. நீங்க செஞ்ச A-level exams, AP exams, SAT exams, அதிண்ட எல்லா documents, which is like very, very, very crucial, regardless of whatever the universities that you are applying. So which I also have to show you guys. என்னன்னு சொன்னா, once you do your A-levels, you have to get your A-level certificates attested. This is how your A-level attested certificate will look like. I hope you are able to see the screen. And not just this, from your school, you have to get something called a transcript. இது most of the schools ல ஸ்ரீலங்கால தாரது கிடையாது. ஸோ நீங்க என்ன செய்யுங்க, போயிட்டு பிரின்சிபல் ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு
இதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு உங்களோட ஸ்கோர் கார்டு இல்லாட்டி உங்களோட மார்க் ஷீட்டை வந்து அந்த டேர்ம் டெஸ்ட் நடக்கிற மார்க் ஷீட்டை வந்து யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இட் அண்ட் தென் கெட் யானி சம்திங் கால்ட் அ டிரான்ஸ்கிரிப்ட். இட் ஹேஸ் டு பி சைன்ட், சீல்டு, அண்ட் you don't have to attest the transcripts, but you have to attest your high school A-level certificates. And apart from that, you need a recommendation letter from your sir, from your school teachers, and of course, yani, how can we forget this? A clean, proven resume is very important. And now you know, and since the rise of AI, the all the resumes and எல்லா CV நீங்க apply பண்றது எல்லாமே it gets shortlisted by an LLM. Okay, அந்த situationல what you have to do is make sure that it doesn't have a lot of graphics, நிறைய pictures, sites அதெல்லாம் போட்டு இது பண்ணாம make it clean and simple, because you're applying for university. So make sure that they are able to see what you have achieved through your life, and make sure that they are able to that you get through the first of the barriers that no one foresaw. And also, coming back to Saudi, right now I'm in my final year. The advantage that you have when you come to a country like this is that they pay you money for your expenses. So monthly, as a bachelor student, I get about 1,000 riyals, which used to be around 1 lakh rupees in Sri Lankan, for my expenses, and I do not have to pay rent. So it's just for my food and the other expenses that I would be having. And not just that, by the time that you finish your degree, you will be able to go for something called COOP, a cooperative training program. I think it's here as well in Sri Lanka as well. What you do is you will be a student, and you will also be working in a company at the same time for at least like 1 year, maybe like trainings mostly 1 year, 6 months. So you'll be also getting paid by the end of your term, and in the meantime, you will also be doing your final year researches and stuff. And recognition. So most of the Saudi universities, they are recognized by something called ABET. ABET engineering செய்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ABET is called American Bureau of Engineering Testimony. And this council is it goes for even Stanford University, MIT. They all come under this certain standard limit for universities. For example, you will be also able to apply or become a member of the Saudi Council of Engineers. And when you come back to Sri Lanka, you will be able to apply for IESL registration as well. And the privilege of studying in Saudi Arabia, like I told you before, was that I had not done Umrah, or I had not gone to Makkah before. And that was the whole point of me trying to apply here. And Alhamdulillah, the experience of me studying there, and the time that I have spent, and I'm actually going back on the 20th, and I can't wait to go back, because the only good thing that you get, the main thing or the advantage that you have, is that you can go to Makkah whenever you are in Jeddah or in any part of Saudi Arabia. It doesn't stop you, because you will try to go back to Makkah, perform an Umrah, and get closer to Allah. And it benefits Yani a lot to keep your deen and your studies closer together. It makes sense actually when you go through it. And inshallah, you will also be getting the chance to go for it. And I pray for all of you guys. And I hope I haven't taken a lot of time. And yes, so thank you so much for listening, and thank you the group, thank you everyone for giving me this opportunity, and the group as well. Thank you. Ishfaq, over to you, man. Over to you. Thank you very much, Ishfaq. So guys, I think we can open the floor for any questions that you'll have for a couple of minutes. So if you do have any questions, please put them in the chat box. Perfect. So once again, thank you very much, Ishfaq, for giving us wonderful yeah, I think there is a question in the
chat box that says, have you done any exams? Like IELTS or something. I think it was already mentioned. Yes, Ishfaq, if you can take this question, please. Yes. So I did my SAT exams right after my A levels, and I also did IELTS, which was very crucial for me to get into this scholarship that I'm currently at, and also to get acceptance from other universities as well. And also, just keep in mind that I'm the only Sri Lankan who has been at King Abdulaziz University for the last 4 years now. No other Sri Lankans have come in just yet. That's the whole point of me trying to be here and telling you guys to apply for it. Because once you do these exams, inshallah, you'll be able to, get through it, inshallah. Okay, do we need full result sheet? That mean all 4 unit results to apply. Result sheet. Okay, what I understand from your question, Shabira, is that you won't be given some sort of a mark sheet when you do your A levels, but from your school term exams, like first term, second term, and third term, you will be getting marks up once the term test is over. That is what you have to include in your transcript, and I hope you understand it. Around what score should okay SAT score usually has to be above 1,300 and it goes up to 1,600. If you get 1,600, any it's the best, but any score above 1,300 it's going to be great. Yes, transcripts and recommendation letters are mandatory, and as for private candidates who do not have transcripts, uh, I haven't encountered this situation before, but I hope you'll be able to go through with the A-level certificates and yeah, I have to search about it. Please do drop me a message, Yani, if you have further questions on this email. You'll be able to get my email through the speaker's notes that I will be sending to the committee. About transcripts, let me go through it. Let me search what Yani solution could be offered in that case, and I'll be able to send it to you guys. Thank you so much once again. And with that, ladies and gentlemen, we shall now move into the next segment of today's program. And now it is my honor in introducing the the second speaker this evening, who is Mr. Ziyaurrahman, who is currently a third year undergraduate following his Doctor of Physiotherapy degree in Pakistan, who will be navigating us through the Allama Iqbal Scholarship. So without further ado, I hand over controls to Mr. Ziyaurrahman. Ameen, over to you. Assalamu alaikum. Thank you, Ishfaq. Am I audible enough? Yes, perfect. Okay. First of all, Assalamu alaikum, everyone, and a very good evening to you. Bismillahirrahmanirrahim. First, I thank Allah for giving me this opportunity, and also the Colombo Muslim Undergraduate Association for giving me this opportunity to speak about my scholarship. All right. So, without further ado, let me start with my part. Can you guys see my screen? Yes, the screen is visible. Okay. All right. So first of all, today I'm here. I will be discussing about the Allama Muhammad Iqbal Scholarship that is given by the Pakistan government. For mainly, it is for Sri Lankan students. So, all right. Initially, I would like to say two things. Like the very common misconceptions about these scholarships. I would like to talk about two things. First of all is that most of the scholarship I have heard is like only for English medium students who do their advanced level studies in English medium and then who seek for scholarships. So the best thing about Allama Iqbal scholarship is that they don't check what language you are doing your A levels. So no matter what stream are you what language are you doing your A levels, you can apply for this scholarship first. And the second thing is that more than 20
degree programs are given by sponsored by Allama Iqbal scholarship. So within these 20 degree programs, there are almost 200 plus courses are given in this provided for the students in this scholarship. So this is just a common overview that I want to give regarding Allama Iqbal scholarship. And as like Ishfaq explained us, like he gave us the overall view on how we can get specific scholarships. I would like stick to only the Pakistan scholarship. Okay, so right, let's move on. Let me formally introduce myself. I'm Ziyaurrahman Ameen. I'm a third year undergraduate in Doctor of Physiotherapy, and I'm from Karachi, Pakistan. Right. Today, in this thing, I think we'll be discussing these few points, like within the time that I have. I'll try to discuss these few points so that starting from the first thing, starting from how to apply, or before that, how where can I find this scholarship information until you come and reach the Pakistan to start your study. So I think I'll just give a quick introduction for this. All right. First of all, where to find scholarship related information. So Ishfaq told us like the if you want to if you are done your A levels, after your A levels, if you are interested in going for scholarships, like Ishfaq told you how to go and search for different types of scholarships. And if you are fixed that you're gonna try Allama Iqbal scholarship, so around the first week of April each year, Allama Iqbal gives us it announces their scholarship information. So where can you find the scholarship information? Given you the official website. So in the website நீங்க போனீங்கன்னா around every year first week of April இந்த வெப்சைட்ல அவங்க வந்து அவங்களோட official websiteல அவங்க வந்து இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த officialல நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த official posters இந்த flyers அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து லாஸ்ட் இந்த இயர் இன்டேக் 2025 இன்டேக்கு அவங்க கொடுத்தது. So almost they have done with the application and the deadline is done. As you can see, it's on 15th May. And now inshallah next year they will be opening the scholarship. So the ones who are doing A levels this year, or like who have done the first try, second try, third try, who want to try, and you can apply to this inshallah next year. So this is the overall poster they have given. So what I plan today is to I would like go into these things and just introduce you what about this scholarship. All right. The second thing I want to discuss is the eligibility criteria. Okay, so this scholarship you guys have to know this is not only for undergraduate students. Also, Allama Iqbal gives you the opportunity to apply for master degree programs and also for PhD doctoral degree programs also. So these three fields are the main focus on Allama Iqbal for Lankan students. So if you are applying for an undergraduate, நீங்க undergraduate apply பண்றீங்கன்னா you can you have the field like medicine, dentistry, and pharmacy, also engineering. Okay, the common thing I want to say is that most of the scholarships are like people think it's only for who do A levels, mathematics A levels, or like science in A levels or commerce. Only for these people that scholarships are there. Only people who do this A levels can go do that degree. But that's a wrong thing. If like at the end of this session, I will be sharing you the courses that Allama Iqbal is giving scholarship for. If you can see, like there are more than 200 plus courses that is given by this scholarship. So we'll be discussing that at the very end of this slide. Okay, so this is the eligibility criteria. So for a formal introduction, it will be for both bachelor degree programs, master degree programs, and PhD doctoral degree programs. Okay, now let's discuss the application timeline. So as I told you, every year in the very first of the April, the very first of the first week of the April, they announce you the posters, announce the scholarships, and mostly the deadline will be on the end of April, like first of the May first week or end of April. Usually அவங்க அப்படி ஒரு டேட் ஒன்று தருவாங்க. அதுக்கு like in the like last 4 to 5 years they extend their deadline so that many people can apply. They want to take up many people, many students as they can. So in the year, in the timeline நான் தந்திக்கிறது வந்து இந்த year timeline.
அப்போ அவங்க வந்து மே 30th வரைக்கும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து ஆன்லைன்ல நாங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ அதுதான் இவங்களோட மஸ்ட். அப்போ ஹேண்ட் ரிட்டன் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இவங்க இது அப்ளிகேஷன் பண்ணதுக்கு பிறகு அவங்களோட டெட்லைன் தந்ததுக்கு போயிட்டு அவங்க அதுல ஒரு சர்டன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஏன் அதுல ஷார்ட் லிஸ்ட் நடக்குதுன்னா சப்போஸ் அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து நாங்க அப்புறம் பார்ப்போம். அது அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் லைக் பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அந்த ஏ லெவல்ல இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். அப்போ அந்த பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி நீங்க ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனால அப்ளிகேஷன் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இப்படியான ரீசன்ஸால அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் ஒன் பண்ணுவாங்க. அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வுட் அப்ளை கரெக்ட்லி அண்ட் வித் கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகினதுக்கு போகிறோம் அவங்களுக்கு இமெயிலால ஒரு இமெயில் ஒன்று வரும், ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஒன்று வைப்பாங்க. இதுதான் இந்த அல்லாமா இக்பால் மெயின் இது. இப்போ அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன், ரெண்டாவது ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஒன்று வைப்பாங்க. ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் அவங்க அந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டால சர்டன் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு, அதை வச்சு அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்தரா. நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று தரேன். அந்த ஷார்ட் லிஸ்டிங்க்கு அப்புறம் ஃபைனல் மெரிட் செலெக்ஷன் ஒன்று நிற்குது. அவங்களோட ஃபைனல் மெரிட் செலெக்ஷன் அது எப்படியும் ஆகஸ்ட் 15 to ஆகஸ்ட் 25 இந்த ரேஞ்சுக்கு அந்த ஃபைனல் மெரிட் செலெக்ஷன் நடக்கும். அதுக்கு பிறகு அதுல ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி அதுல செலக்ட் ஆகிறவங்க தான் ஃபைனலைஸ்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க நீங்க ஸ்ரீலங்கா லேக்கு போகல உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் லெட்டர்ஸ் தருவாங்க. இதெல்லாம் மெயில்ல தான் நடக்கும். யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் லெட்டர்ஸ் தருவாங்க. அது வந்து ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் மந்த் மாதிரி செப்டம்பர் 5th to 20th செப்டம்பருக்கு அவங்க விசா தருவாங்க. நாங்கள் விசா அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் they will guide you and they will give you the visa. And then October 1st week, almost the October 1st or 2nd week they will be starting the classes. ஸோ அப்போ நீங்கள் ஏப்ரல் 1st week நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அந்த இயர் October 1st weekல நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் யூ வில் பி தேர் இன் பாகிஸ்தான் ஸ்டார்டிங் யோர் கிளாஸஸ். அண்ட் இந்த டேட்ஸ் வந்து லைக் எவ்ரி இயர் அவங்க அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது எவ்ரி இயர் மாறும். திஸ் டைம் இஸ் ஃபார் 2025 this year. Alright. Okay, now briefly we'll discuss the application process here. The first step in application process, like I told you, it will be the applying through the online portal. So I've given you the link to the online portal. So if you go through the link here, this is what the front page of the online portal will be there. So இவங்க வந்து என்ன செய்யணும்னா ஸ்டார்டிங்ல நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும். அல்லாமா இக்பால் ஸ்காலர்ஷிப் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும். அது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ப்ராசஸ் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணப்படும். ஓப்பன் பண்ணதுக்கு பிறகு அது உள்ளுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும். இட் வில் பி வெரி பேசிக் அண்ட் வெரி ஈஸி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். ஸோ தட் யூ கைஸ் கேன் இஃப் யூ ரீட் தி அப்ளிகேஷன் இட் வில் பி வெரி feasible. They haven't made it complex. So you can do that. Okay. That will be the first step. So you fill up the application form, you submit it on time. Please make sure அவங்க உங்களுக்கு நல்ல டைம் தருவாங்க. டெட்லைனுக்கு முன்னுக்கு அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து HEC will conduct a scholarship test. So the second thing, as I told you, after shortlisting from the online portal, HEC will be giving, first of all, I'll say what is HEC. I'm sorry, I couldn't say. HEC is the Higher Education Commission of Pakistan. So it is an organization which controls the education structures in Pakistan. So these guys are the ones who are giving us the scholarship. They are sponsoring us scholarship for Sri Lankan students. They are aligning with the government of Sri Lanka, and these guys gives us. So in this HEC will conduct a scholarship test. In the test வந்து ஸ்ரீலங்கால நடக்கும். இந்த டெஸ்ட்டை பத்தி சொல்ல போனா I think entrance testing I have different slides, so I'll explain about the test over there. So we'll be having a scholarship test, and then after the scholarship test there is a merit award selection. Merit selection ஒன்று இருக்குது. அப்போ இந்த செலெக்ஷனுக்கு போகிறோம் they will finalize the students who are getting into the scholarship. Okay, so let us see what's the merit criteria. Earlier, like I was applying this in 2023. So before my year, it was like 3 steps. The merit criteria was 3 steps. First வந்து முதலாவது வந்து ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. அதுதான் இனிஷியலாக நடக்கும். அந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்ல வந்து அவங்களோட எடுக்கிற மார்க்ஸ்ல 50% இருக்கும். உங்களோட அப்ளிகேஷன்ல 50% will be for scholarship test. And the second thing is the academic achievements. Academic achievement is your GCE O level and GCE A level. Not only the local syllabus. If you have done Cambridge or Edexcel or PSM like any other than the GCE, the equivalents also will be taken in. அது வந்து 30% இருந்துச்சு முந்தி.
அதுக்கு பிறகு அவங்க ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து அவங்க 20% மார்க்ஸ் தருவாங்க. இட் வாஸ் லைக் த ஓல்ட் ஸ்ட்ரக்சர். நவ் ஆஃப்டர் 2023, ஸோ நவ் ஆஃப்டர் 2023, லைக் even this year 2025, their structure was like 50% on scholarship test, 50% on academic achievements. அப்ப இது ரெண்டுலையும் பேஸ்ட் பண்ணி தான் அவங்க உங்களுக்கு நீங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு எலிஜிபிளா இல்லையாங்கிற கிரைட்டீரியா அவங்க இது பண்றாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் வந்து நாங்கள் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம், எப்படி அவங்க மார்க்ஸ் அலோகேட் பண்ணுவாங்க, எப்படி அந்த டெஸ்டிங்மெண்ட். இந்த அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் உங்களோட ஏ-லெவல் சர்டிஃபிகேட் இது வந்து நான் சொல்றது வந்து அண்டர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு, மெயினாக அண்டர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு மீட்டிங் இஸ் மெயின்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் தி அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் மெயின்லி ஃபார் த அண்டர் கிராஜுவேட். இஃப் யோர் ஏ-லெவல் ரிசல்ட் இஸ் லைக் திஸ், for example, if your A-level is like this, you got to take an equivalent marks. You have to calculate an equivalent marks. For example, if your A-level result, they have given an example here. If your A-level result is ABC, so you get an A for one subject, B for another, and a C for another. What they will be doing is, according to this equivalent marks that is given by the IBCC. IBCC is an organization in Pakistan. It's a board there. According to these marks, they will calculate. It is like this. So அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த 3 equivalent marks ஆட் பண்ணி நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ், எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுதிக்கிறீங்களோ அதால டிவைட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இங்க 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் பயாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த 3 சப்ஜெக்ட் ஈக்குவலன்ஸ் மார்க்ஸ் ஆட் பண்ணி they will be dividing it by 3 and then taking the percentage marks. ஓகே, இந்த பெர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்குது. அந்த கிரைட்டீரியாவுக்கு அது ஓகேவா இல்லையான்னு பாக்குறது தான் இங்க சொல்லிக்கிற அந்த அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸுக்குள்ள வரும். சரிதானே? ஸோ இட் வில் பி த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட், அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், அண்ட் தட்ஸ் இட், தேர் கிரைட்டீரியா. ஓகே, நவ் வில் சி வாட் ஆர் த ரிக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ். லைக் சிம்பிளா சொல்ல போனா, இந்த ஸ்காலர்ஷிப் இஸ் வெரி ஈஸி டு அப்ளை. So if you have the right, if you are eligible with the right things, it is very easy to apply, and the process is also not confusing at all. Even their portal, if you take the portal application process or the documents they want, it will be very easy. That is the best thing I felt about Allama Iqbal scholarship. So what are the required documents? If you are applying for a BS, a bachelor's degree, officially you will be needing a passport, and a national identity card should be there. Passport has to be there if you need to fly there, and you need your GCE O-level certificate, and you need your GCE A-level certificate. So these 3 things are the main thing that is needed for the bachelor's degree. And in the sense of O-level and A-level certificate, it has to be attested in the foreign ministry. You guys will be guided with that later. And if you are applying for a master's degree, you need the BS degree certificate and the transcript of your degree certificate, the CGPA one, the one with the CGPA. And if you're applying for a PhD, you need the MS degree certificate, transcript plus a research proposal. So we are not going to dive into these things because this program today is for like only for bachelor's degree. All right. Okay. அடுத்தது வந்து entrance test. So like I told you this thing here, the scholarship test or the entrance test. இதை பத்தி சொல்ல போனா இது எப்படி இருக்கும்டா, when I was applying 2023 அவங்க ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்க போகல, அவங்க ஃபுல் ஸ்ரீலங்காலையும் வந்து ஒரு இடத்துல இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. கலாம்பு BMICHல இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அப்ப கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாரும் வந்து அங்க வந்து அந்த எக்ஸாம் செட் பண்ணாங்க. இது வந்து எப்ப நடக்கும்னா, நீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கு போறோம், they will verify your online application. அடுத்த ஸ்டெப், they will invite you through an email. You are selected for this you are selected in the first step of the Allama Iqbal scholarship, and you are selected for the entrance test, and they will give you the email. So நீங்க அந்த email நீங்க எடுத்துட்டு வந்து இந்த அவங்க தர லொகேஷன்ல you have to write. But this year 2025 what they did was, in order to make it easy, Sri Lanka 5 provinces are பிரிச்சு every provincesல அவங்க ஒரு இடம் செலக்ட் பண்ணி அங்க they conducted exams 5 times this time, so that anyone who is in any part of Sri Lanka can come and sit this exam and take this opportunity. So that's the location of entrance test. And how the entrance test will be, the thing is that entrance test will be completely in English. That is the main thing you need to know. So if you guys want to sit the entrance test, the paper will be completely in English. And after if you are selected to this scholarship, and if you come here and study here, your entire study field will be in English. You have to know that. So the thing is, it doesn't matter what field you are doing your A-levels. It can be English, Tamil, or Sinhala. Any field you can do
A levels, any language. But if you are applying to this scholarship, the entrance test will be in English, and also the studies in your university in Pakistan, everything will be in English. Okay, if you see the aptitude test paper structure everything and the usual idea is like there will be 100 questions, 100 MCQs. That will be the paper for the bachelor's degree, and the paper will be in English, and you will get a 2-hour time period for that paper. So these are the chapters, like these are the topics that will be covered in the exam paper. So there will be verbal reasoning, analytical reasoning, general science, quantitative reasoning, general knowledge, and computer science. So these things will vary time to time. Every year they will change. Moreover, it will be an IQ test, like a general information. They will check you. They will check for your general information. We don't have to worry. There is a team for this. A guidance team is there who are applying for specifically Allama Iqbal scholarship. They will be guiding you each and everything, starting from A to Z. They will be guiding each and everything, and also including the aptitude test. They will guide you. Okay. So now, once you are done with the exams, and you are okay with your academic credentials, once they select you, after they select you, what will be the benefits of this scholarship? What is this Allama Iqbal scholarship giving you? So this is the interesting and the main part of this scholarship. First of all, their funding category is like 2 types. It will be, one is the fully funding scholarships, and second will be partially funding scholarships. So the main aim for Allama Iqbal is a fully funding scholarship. So once they take everyone, their amount, what they prefer to number of students after they take. So they'll take everyone under fully funded scholarships. And if there are students who are not like even very much closely came to the eligibility criteria but missed it, like a very few percentage of marks are missed, or very few marks in the aptitude test are missed. So those kind of students, they are selecting a few number of shortlisted students, and they are funding a partial scholarship. Okay, now let us see what these things in fully funded scholarships. Entirely the tuition fee வந்து அவங்க ஃபுல்லா உங்களை கவர் பண்ணுவாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் டு த ஃபைனல் இயர், ஃபுல் டியூஷன் ஃபீ. அந்த டியூஷன் ஃபீ உள்ளுக்கு என்ன வரும்னா, எவ்ரி செமஸ்டர் வைஸோ ஆனுவல் வைஸ் அவங்க எடுக்கிற டியூஷன் ஃபீ கவர் ஆகும், எக்ஸாம்ஸ் ஃபீஸ் கவர் ஆகும். அது உள்ளுக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு ஒவ்வொரு ஃபீஸ் இருக்குது, மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீஸ், அலவன்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே இந்த டியூஷன் ஃபீ உள்ளுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லா ஃப்ரீயா கிடைக்கும், நீங்க ஃபுல்லி ஃபண்டட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா. அடுத்தது மெயின் திங் இன் Allama Iqbal scholarship, the accommodation is also given 100% free. So the hostel charges, they will give you good hostels, like affordable hostels, like it will be comfortable, like it won't be like, we can't expect a luxury one. So I can't say we can't expect a luxury one or luxury ana hostel on expect பண்ணேல. பட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையான நீட்ஸ் கவர் ஆகுற, போன்ஸ் கவர் ஆகுற தேவையான ஒரு நல்ல ஹாஸ்டல் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அந்த ஹாஸ்டல் சார்ஜ் வந்து நீங்க ஃபுல்லி ஃபண்டட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லா ஃப்ரீ ஆகிக்கும். அண்ட் த மெயின் திங் வந்து ஏர்ஃபேர். நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் செலக்ட் ஆகிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பாகிஸ்தான் வர உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஏர் டிக்கெட் வில் பி ஸ்பான்சர்ட் பை தி Allama Iqbal people. அண்ட் உங்களோட டிகிரி முடிச்சுட்டு நீங்க லாஸ்டா ஸ்ரீலங்காக்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நீங்க ஸ்ரீலங்காக்கு வர அந்த ஃபிளைட் டிக்கெட்டையும் Allama Iqbal will be sponsoring you. நீங்க ஒரு ஃபுல்லி ஃபண்டட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸா இருந்தீங்கன்னா அதோட they will be giving you book allowances also. ஸோ அதுக்கு போறோம். அப்ப இந்த ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்பான்சர் பண்றதோட அடிஷனலா ஒன்று இது வந்து எவ்ரி மந்த் they will be giving you 10,000 PKR, Pakistan rupeesல 10,000. and if you convert it to LKR, it will be around 11,500 Lankan rupees, 11,500 every month they will be giving you. So every month in the sense அவங்க annually வந்து ஒரு டைம் செலக்ட் பண்ணி அந்த annual charges ஒரு மந்த்துக்கு 10,000 படி 12 monthsக்கு 120,000, 1,20,000. அதோட புக் அலவன்சஸ்ன்னு சொல்லி 10,000 சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவா 130,000 வந்து ஒரு இயருக்கு annualக்கு ஒருக்கா அவங்க இந்த ஃபுல்லி ஃபண்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த மணில வந்து you can cover part of your food expenses. On the food expenses, part of thing you can cover, because like 10,000 won't cover you the entire food for the month. The hostel charges will be free, but the food will be have to be on yours. So இது தான் fully funded scholarships ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கிறது. If you consider the partially funded scholarship, partially funded students எப்படின்னா அவங்களோட டியூஷன் ஃபீ வந்து என்டையர் will be sponsored by Allama Iqbal.
HEC will sponsor it entirely, tuition fee. Other than that, all the expenses that we discussed in fully funded, we have to be met by the student. So most of the students are fully funded கிடைக்கும். யாரெல்லாம் அவங்களோட கிரைட்டீரியாவுக்கு எலிஜிபிள் ஆகுறாங்களோ according to the number of seats the university is offering, everyone will get fully funded scholarships. Apart from that, in order to serve the students in Sri Lanka, Allama Iqbal is also offering us a partially funded scholarships too. So இதுதான் in the summary. Apart from this வந்து நீங்க பாகிஸ்தானுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாரத்தால உங்களுக்கு additional benefits இருக்குது, like an international exposure. So Pakistan is not only giving scholarship for Sri Lankans, they are giving scholarship for multiple countries, and also multiple countries like they pay and come and study in Pakistan, and there are overseas Pakistani who are studying in these universities. So you get a variable international exposure there. And of course, Pakistan culture is Sri Lankan culture compare panna pokala, it will be entirely different. Even though Muslims are there, even though it's a Muslim country, the culture is entirely different. So you'll get an interesting variety of culture there. You'll experience them, and then you'll have the opportunity for personal and professional growth and different social, cultural environment. So in the benefits எல்லாம் Allama Iqbal scholarship உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது இப்ப நீங்க இங்க ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணி நீங்க குவாலிஃபை ஆகி இங்க வந்ததுக்கு வரும் after you are done with your degree. So after you are done with your degree, now you have to come back to Sri Lanka if you are going, because their flight ticket will be to Sri Lanka. If you come back to Sri Lanka, in order for Sri Lanka to recognize you, there are some recognitions. Like Sri Lanka has a criteria that if a student is studying overseas or in a foreign country, when he is coming back to Sri Lanka, his degree has to have certain recognitions. If they have that certain recognitions only, Sri Lanka will allow them to register under themselves. So the main recognition is that University Grants Commission recognition. So Sri Lanka la vande University Grants Commission UGC ன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நீங்க ஃபாரின்ல படிக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து இந்த யூஜிசிக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர்ட் ஆயிக்கணும். ஸோ நீங்க ஒருத்தரும் வரி பண்ண தேவையில்லை. ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான்ல ஆல்மோஸ்ட் 30+ யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அலோவ் பண்றாங்க, அந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அதில் கொடுக்குறாங்க. அந்த 30+ யூனிவர்சிட்டிஸும் வந்து யூஜிசியில ரெஜிஸ்டர்டா இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு தரக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி வந்து however it will be registered under UGC. So the first thing is clear. Second thing, for MBBS students and dental students, so who are coming for MBBS bachelor degree or BDS Bachelor of Dental Sciences, இவங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கால அடிஷனலா SLMC ன்னு சொல்லி ஒரு ரெகக்னிஷன் இருக்குது. ஸோ most of us know that. ஸோ ஸ்ரீலங்கன் மெடிக்கல் கவுன்சில்னு ஒரு ரெகக்னிஷன் இருக்குது. இந்த ரெகக்னிஷன்ல வந்து நீங்க படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி, உங்களுக்கு டிகிரி தரக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி வந்து ரெகக்னைஸ்டாகவே இருக்கணும். அப்போ எங்க கவர்மெண்ட் Pakistan government offer பண்ண scholarship seeker around 6 to 7 universities are offering medical degrees and dental degrees. அதுல வந்து almost 3 to 4 universities have registered under SLMC, and the remaining universities the recognition வந்து ப்ராசஸ் நடந்து கொண்டிருக்குது. அந்த ப்ராசஸ் இன்ஷால்லா இன்னொரு இந்த இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் உள்ளுக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்துடும். ஸோ when you guys are coming next year, inshallah, applying and coming, you guys will be automatically recognized under SLMC for the students who are doing MBBS and BDS. And there is another thing. So medical field வரவங்க MBBS and dental apart ஆகி அடுத்த biological science field வரக்கூடியவங்க, allied health science degree செய்யக்கூடியவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ரீலங்கால இருக்குது, CMCC என்ற ஆர்கனைசேஷன் உண்டு, சிலோன் மெடிக்கல் காலேஜ் கவுன்சில் என்ற ஆர்கனைசேஷன். அப்ப என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து மெடிக்கல் டிகிரி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி லிஸ்ட் தான் எங்களுக்கு அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் கோர்சஸும் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த யூனிவர்சிட்டி SLMCல ரெகக்னைஸ்ட் ஆகணும். ரெகக்னைஸ்ட் ஆகினதுக்கு போறோம் இந்த சிஎம்சிசி அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல ரெகக்னிஷன் எடுக்கிறது ஈஸி. ஸோ இப்போ ப்ரொசஸ் வந்து எஸ்எல்எம்சி ரெகக்னிஷன் ப்ரொசஸ் பேத்து கொண்டிருக்குது. அந்த எஸ்எல்எம்சி ரெகக்னிஷன் கிடைச்சதுக்கு உடனே இன்ஷால்லா we are hoping that சிஎம்சிசி ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும். அப்போ நீங்க அலைட் ஹெல்த் கோர்சஸ் ஒன்று செய்றீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம்டி, டிபிடி, எம்எல்எஸ் ரேடியோலஜி, அப்படி அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் கோர்சஸ் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்க இந்த உங்களோட யூனிவர்சிட்டி வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகிக்கணும். அண்ட் அல்லாமா இக்பால் கவர்மெண்ட் அல்லாமா இக்பால் வந்து அவங்க வந்து ப்ரோபடுத்திக்கிறாங்க, நாங்கள் வி வில் பி கெட்டிங் யூ தட். ஸோ அதில் நாங்கள் வரி பண்ண தேவைன்னு இல்லை. அடுத்தது என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வி ஆல் நோ IESL ரெகக்னிஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ தேர் இஸ் அன் ரெகக்னிஷன் கால்ட் அஸ் IESL, Institute of Engineers of Sri Lanka. So the universities that are giving you the degree for engineering has to be registered in this recognition. So
no need to worry that all the universities that are providing the Allama Iqbal scholarship is already registered under IESL. So these are the very basic intro of the recognition that are given in Sri Lanka. All right. When we are coming to the final point, the climate of the study destination. Also, like எல்லாருக்கும் தெரியும் Pakistan வந்து Middle East border ல இருக்கிற country, Asian country that is in the Middle East border. அப்ப the summer time, so around starting from March, April ல இருந்து தொடங்கி ஒரு October, September, October வரைக்கும் summer period. அப்ப இந்த சம்மர் பீரியட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொவின்சஸ். இப்ப நான் இருக்கிறது வந்து கராச்சி ப்ரொவின்ஸ், ஐ மீன் கராச்சி ப்ரொவின்ஸ், சிந்த் ப்ரொவின்ஸ் அண்ட் இன் கராச்சி டவுன். கராச்சியில அரௌண்ட் த சம்மர் இஸ் வெரி ஹாட். ஸோ சொல்ல போனா அரௌண்ட் 40 டிகிரி வரைக்கும் சம்மர் வரும். அண்ட் இந்த ரிமைனிங் டைம் the winter இருக்கும். அப்ப starting from September and October and until the next March there will be winter, and the winter will be going until around 3 to 4 degrees. ஸோ இதுதான் இந்த கிளைமேட் கராச்சியில. அதே இது நீங்க உங்களுக்கு பஞ்சாப் side, Punjab province இருந்துச்சுன்னா it will go further. The heat, the temperature might go up in summer times around 45 to 46 degrees வரைக்கும் போகும். And wintersல it will be around 0, -1, -2 degrees வரைக்கும் அது போகும். ஸோ இது நாங்கள் வரி பண்ணக்குள்ள தேவையில்லை. உங்களுக்கு தரக்கூடிய ஹாஸ்டல் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு கம்ஃபர்ட் தரையிலுமோ அவ்வளோத்துக்கு தருவாங்க. லைக் வின்டர் டைம்ஸ்ல வந்து தேர் வில் பி ஹாட் வாட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் யூ. And summer time வரப்போக்குள்ள there will be AC arrangements, and the AC arrangements depending on certain universities avangada hostel criteria padi sometimes they offer you for free, and sometimes you have to pay a small amount for that. So you don't need to worry about the climate in Pakistan because it will be overcome with the comfort that is given by the hostels. All right. So the final point that I want to discuss about this scholarship today is the guidance team. So there is an organization called as Scholarship Eagle. Scholarship Eagle and organization நிக்கிறாங்க. Most of the people are there in Sri Lankans there. இந்த organization என்ன செய்யறாங்கன்னா they will provide information. First thing they provide is the information, and the second thing they provide complete guidance for what? All scholarships that are overall the world. So என்னென்ன scholarships Sri Lankan students கொடுக்குறாங்களோ அந்த scholarship information தரத்தோட they will provide the complete guidance. So for this Allama Iqbal scholarship also, what does this scholarship eagle do is that அவங்க வந்து இங்க பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. இப்ப இங்க படிச்சு கொண்டிருக்கிற சீனியர்ஸ் இருக்கிறாங்க பாகிஸ்தான்ல. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒரு டீம் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த டீமோட கொலாபரேட் பண்ணி they do guidance sessions. Every year they do guidance session. அப்ப அவங்களோட ஒஃபிஷியல் வெப்சைட் உங்களுக்கு இங்க இருக்குது. இந்த ஒஃபிஷியல் வெப்சைட் உள்ளுக்கு போனீங்கன்னா இது தான் இந்த இயர் 2025 Allama Iqbal ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்த அவங்களோட கைடன்ஸ் பேஜ். அப்ப இதுல போனீங்கன்னா யூ டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட் எனிதிங். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி அப்ளிகேஷன், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன்ல இருந்து நீங்க பாகிஸ்தானுக்கு வந்து லேண்ட் ஆக காட்டியும் தே வில் கைட் யூ எவ்ரிதிங். ஸோ தி ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், அந்த அகடமிக் கிரைட்டீரியா, அது எல்லாமே இவங்க இதுல கவர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இதுல நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று காட்டணும். லைக் இருக்கிற மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் என்னன்னா என்ன கோர்சஸ் லைக் யார் யாருக்கு இந்த அப்ளை பண்ணலாம்ங்கிற மிஸ்கன்செப்ஷன் நீக்குது. ஸோ இவங்க அல்லாமா இக்பால் வந்து நீங்க ஏ லெவல்ல இந்தந்த ஸ்ட்ரீம் செஞ்சிருந்தீங்க. நீங்க பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ், பிசிக்கல் சயின்ஸ், காமர்ஸ், என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி, பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி, ஆர்ட்ஸ். ஸோ ஆல் 6 ஃபீல்ட்ஸ் இவங்க தே கன்சிடர். ஸோ இந்தந்த ஃபீல்ட்ஸ் செஞ்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் யூ கேன் அப்ளை, அண்ட் ஐ கேன் ஷோ யூ த நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ் தட் Allama Iqbal scholarship is giving. So இது வந்து ஒரு கிரேட்டான ஒரு சான்ஸ். ஸோ நீங்க அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ள வந்தீங்கன்னாலே they are giving you scholarship for these number of courses. So as you can see, these for arts they are given, for biological sciences see how many bachelor degrees they are giving. So around 200 plus courses are given by this scholarship. So like no matter what field you choose in A level and what subject you study or what your future plan is, you might have an option or have a chance in this Allama Iqbal scholarship. Also, if you can see what are the universities that currently Sri Lankans are located. So you can see Government College University Lahore in Lahore, and you can see Pak Austria universities and University of Lahore, and you can come in Karachi. You have NED University, who is mainly for engineering, a good university for engineering. Dow Medical College and Dow International Medical College. There are two entities who are very good for MBBS and allied health sciences, and you have Liaquat University. So these are like around 30 universities are giving this scholarship for Sri Lankan students. So Allama Iqbal, this organization is
making us to study in these universities. So this is the summary of this guidance team. So every year this team will be opening WhatsApp channels, through Telegram channels, Facebook channels will be there, Facebook pages will be there. So they will be guide you everything. So if you guys get into this guidance team, it will be very much helpful for you. This will be the official flyers of the Scholarship Eagle. So these guys will guide you each and every path. So this is the overall summary that I wanted to give you about Allama Iqbal scholarship. So எனக்கு தந்திக்கிற டைம்ல like I just gave you the introduction. இப்படி ஒரு scholarship இருக்குது, இது where you can go and get this, and then how to apply. A simple process I've given you. So please don't miss this chance. Like you will have a very bright future. Like if you get into this scholarship, and like that's all I think from my side. And I thank for this opportunity for giving me, like Ashfaq and the team. I think that's it. Over to you, Ashfaq. And if there is any queries, like you can ask. Yes, so thank you, Ziyaurrahman. I think we can give a couple of minutes for questions. So if there's any questions, guys, you can post it in the chat. Is IELTS must? No, Allama Iqbal doesn't want to. That is not a recommended thing. Like it is not mandatory. I mean, sorry. Any other questions, please? If we did any foundation, can we do this course? Foundation. Let me get to the slide once again, please. As you can see in this eligibility criteria, the main thing they are saying for the A levels, GC A levels, or they want to have an equivalent examination. So this thing, if you go into the Allama Iqbal official page, they will give you what kind of equivalent examination they ask. So any foundation courses, I don't think they will consider. So they consider the main mandatory is the A levels or the equivalent such as Cambridge A levels or London Pearson. That kind of they want A levels. That is a must. GC O levels. As I explained you here, the GC A level and GC O level is a must for these kind of people. So I don't think they can allow you for a foundation course. So we can just apply with our A level results. Yeah. So if you have your A level results and if you are okay with the eligibility criteria, so you can apply. So I think those are the questions, and keeping in with time restraints. Thank you so much once again, Ziyaurrahman, for giving us a very concise and a very in-depth introduction to Allama Iqbal scholarships. Once again, thank you. Okay. And with that, ladies and gentlemen, we shall move into the next segment of today's program. So the third speaker for the day will be Mr. Rashad Shamil, who currently follows a BSc engineering in computer engineering from the University of Peradeniya. So over to you, Rashad. Thank you, Ishfaq. Am I audible? Yes, audible and visible. Okay, great. So let me share my screen. Is my screen visible? Yes, it's visible. Okay, great. So hi everyone. I am Rashad. I'm currently following an undergraduate course in computer engineering at the University of Peradeniya. So y'all might be wondering, ivar US illa ivar US or scholarship use pannilla, but why is he talking about US scholarships? Yeah. So great question. So after A levels, I
I searched through a few countries, and I chose US for specific reasons. So before my A-level results came, I applied basically for to 3 universities, top ranking universities. I got into one. I got into a waiting list in another and got rejected by the third one. So, like Ishfaq mentioned, so நிறைய கதவுகள் வரும் எல்லா கதவையும் நம்ம தட்டி தட்டி பார்ப்போம். So I was knocking down all the doors. I was knocking, and finally I got the chance to get into engineering here at a local university at Peradeniya. So because of that, and another reason played a huge role, as Ishfaq said earlier. When it comes to US universities, the scholarship packages are a bit complex. So you can either, so when they give you scholarship, they will either give it for your tuition, for living expenses, transport. So those are separate parts, right? So a lot of the universities, they might cover your tuition expenses, but not traveling costs or the living costs. So when you go to a country like US, you all know that living cost and the food cost is very expensive. And because of such a reason, I didn't get a chance to attend one of the universities I got into. I got into Purdue University, which is top 100, and I applied for computer engineering. And that was all around the world. That computer engineering course was ranked in top 50 around the world. So although I got the chance to get in, I couldn't go because the financial aid package that I got wasn't enough. It didn't cover everything. So while going through the process, I noticed something. So I had a few friends who went through the same process and got into top universities with 100% scholarships. And so they too, the main problem that they faced is they didn't have a proper mentor. They didn't have a person to tell them, guide them in a way to get the maximum out of the application process. So the application process in the US is not like other countries. So like Ishfaq mentioned, there are a few criteria that you need to fulfill. With your A-level results, you have to sit a few extra exams too. So yeah, without further ado, we go into the presentation. So this will be a comprehensive guide for Sri Lankan students to apply to universities in the USA. So yeah. So let me discuss the common myths that persist among the students, among the local students in Sri Lanka who are in government schools or basically in government schools. So to get into a US university, people might think you need perfect grades. That is not the case. So when it comes to the US application process, they don't just look into academic qualification. Although academic qualification plays a major role, they don't just look into it. They look into you as a whole individual. They look into extracurriculars. They look into your social work aspect, and they look into other things as well. And further, when we move on, you will understand, you will get what I'm talking about. So yeah, only students with perfect grades get in. That is a myth. And the next myth is US universities are expensive. Although this is not a myth, this is true. But although US universities are expensive, a lot of the universities provide scholarships and need-based financial aid. So when it comes to my case, I applied to only a few universities, and the scholarship package I got was not enough. Yeah, true. But if you had, out of all the universities in the US, if you apply to a large number of universities, there will be a chance that you might get a scholarship, right? Yeah. So scholarships and need-based financial aid. So those two help you to tackle the challenges you face when you're studying US universities.
moving on. So why choose USA? Out of all the countries, why would you choose USA? So there are a few reasons that students tend to they aim to move into the States. Is one of that is obvious, to get a PR. The second one is it's a common trend that is persisting nowadays. Yeah, so moving into Western country. So these are not the perfect reasons to aim to apply to a university in the States. So if you consider why, so there are over 4,000 universities in the US. Okay? So, and among that, out of the top 100 universities around the world, 37 are located at the States. So you can get a high quality education rather than where, if you consider all the universities around the world, the US is leading. Yeah. So second, it is home to the Ivy League schools and other prestigious universities. This is an important point. Most of us don't know what Ivy League schools are. So you all might have heard of Harvard, Yale, Brown universities, a few, right? So this Ivy League, what this Ivy League represents is a set of 8 universities, as shown on the screen: Penn State, Columbia, Harvard, Dartmouth, Yale, Cornell, Brown, and Princeton. These universities are very prestigious universities, and basically what people say is, inshallah, if you are getting to one of these universities, you are set for life. So apaditan and the common perception because it's very tough to get into these universities. Sri Lanka students main in the universities try பண்றதுல ஏண்டா அவங்க நினைக்கிற உள்ளுக்கு போகல, அது application procedure hard அந்த இது அதோட இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து தார ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. Most if you are a foreign student, they will most probably award you if you get in. Yeah, so they have very strict admission criteria. So அது overall பார்த்து எடுப்பாங்க. அந்த admission criteria பாஸ் ஆனீங்கன்னா most probably you will get a scholarship under like a fully funded scholarship with flight ticket, food, and accommodation. Yeah, so எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர், they have the skills, they have the capability, but they don't know how the admission process works. So that is my aim throughout this presentation, to explain how it works. So Ishfaq covered a lot when it comes to exams, how to sit them, and when it comes to the recommendation letters, the academic transcripts and all. So I will also explain a bit on that, and move on further on what other criteria need to be fulfilled. Yeah. So the third reason. So USA is generally considered the country that gives the largest amount of scholarships and financial aid to international students. So yeah, that is what I was mentioning. Fourth one, strong career prospects. So you all know US and US corporate world and academic world and sorry, US is leading. Yeah. So நீங்க வந்து அங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில போய், if you perform well, so you can get into a very good if you want to go in the academic journey, that path, or corporate world and other paths, or any path you want. US they have strong career prospects. Yeah. So the next, yeah, this is a very interesting thing. US நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி டிகிரிஸும் வெரைட்டி ஆஃப் டிகிரிஸ் இருக்கு. ஸோ வென் யூ கன்சிடர் ஸ்ரீலங்கா, வி ஹேவ் திஸ் பெர்செப்ஷன் engineering, டாக்டர், அந்த பெர்செப்ஷனை உடைச்சி தேர் ஆர் வெரைட்டி ஆஃப் டிகிரிஸ். ஸோ when I move on, I'll show you a bit. That day I was scrolling through a university, a very renowned university. They had this course on puppetry. So puppetry என்றது பொம்மையாட்டம், நீங்க டிவி ஷோஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. So those kind of stuff where your interest aligns. So there are a variety of degrees which you can choose and go to. Yeah. Unlike the conventional degrees people apply. Moving on. So the application procedure. This is what I wanted to explain. Application process எடுத்தா அது வந்து ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டிபெண்டன்ட். ஓகே. ஸோ சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து அவங்களோட ஓன் அப்ளிகேஷன் போர்ட்டல் இருக்கு. அந்த அப்ளிகேஷன் போர்ட்டலுக்கு போய் நீங்க அவங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரோசஸ் அது அவங்க கேட்குற டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுத்து அவங்க எஸ்ஏஸ் கேட்டால் எஸ்ஏஸ் சப்மிட் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும்.
So இது வந்து ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் வேற மாதிரி. It depends on the university. So it's a very hard task to go on each university's website and apply individually. So in 1975 they introduced an app, common app introduce பண்றாங்க. அந்த appல வந்து there are இப்ப presently there are more than 1,000 member colleges and university. Okay, the app use பண்ணி so நான் இந்த app எப்படி யூஸ் பண்றேன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் திஸ் app is mainly used to apply to university at the same time. So ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியா இண்டிவிஜுவலி போய் போர்ட்டல் அப்ளை பண்ணாம ஒரே அடியா நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நீங்க அப்ளிகேஷன் அனுப்புற ஒரு வழிதான் இந்த காமன் app. So yeah, moving on. Okay, this is a very important thing. So நிறைய பேருக்கு தெரியாது எப்ப இங்க யூஎஸ்ல அட்மிஷன்ஸ் வருது. இப்ப ஸ்ரீலங்கன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். அவங்க ஒவ்வொரு அட்மிஷன் இன்டேக் வந்து ஒவ்வொரு டைம்ல நடக்கும். பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில டிஃபரெண்ட், லோக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல டிஃபரெண்ட், அப்படிதான். ஸோ யூஎஸ்ல தேர் ஆர் mainly 3 types of admissions. Okay, so when you're applying, there are 3 types of admission. The first one is the rolling admissions. So what this rolling admission basically means is நீங்க வந்து அட்மிஷன் போடும்போது சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ரோலிங் அட்மிஷன் அக்செப்ட் பண்ணும். அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து நீங்க அப்ளை பண்ண அவங்க உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை பார்த்து they will check whether you have the relevant profile. Yeah, relevant profile they are looking into. And if they are satisfied with your profile, they will accept you into the university. இது வந்து முழு வருஷமும் நடக்கும். நீங்க வருஷத்துல வேண்டிய டைமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அவங்க அந்த டைம்ல உங்களோட அப்ளிகேஷனை பார்த்து உங்களுக்கு எடுப்பாங்க. So the second one is the early decision. So US there is spring intake, fall intake and winter intake. So mostly foreign students and வரும்போது they tend to apply to the fall intake. Fall intakeல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க. most of the universities அப்படித்தான். So அந்த fall intakeலயும் there are 2 types of decisions, basically decisions apply பண்ற விதங்கள். So அந்த apply பண்ற methodsல first one is the early decision. So in the early decision என்னண்டா அந்த early decisionல வந்து நார்மலா அப்ளை பண்ற டைமை விட ஒரு early டைம் ஒன்று உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் அனுப்ப சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதை அப்ளை பண்ணும்போது அதை எல்லாரும் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு செட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். இப்போ நான் சொல்லுவேன் எனக்கு எக்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போக விருப்பம், அதுதான் என்னோட ஃபேவரட் யூனிவர்சிட்டி. அப்ப அந்த எக்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் ஏர்லி டிசிஷன் அனுப்புவேன். ஸோ அப்படியான நிறைய பேர் வந்து ஏர்லி டிசிஷன் அனுப்புவாங்க. ஏர்லி டிசிஷன்ல வந்து நீங்க அக்செப்ட் ஆகினாலும் அதுல வந்து you are not required to commit. So it also depends on the university. Some universities you are required to commit. So some universities you are not required to commit. And typically the deadline for this early decision falls on November 1st. So fall intake under the September intake. இப்போ நான் 2026 செப்டம்பருக்கு அட்மிஷன் எடுக்க அப்ளை பண்றேன்டா இந்த November 1st முன்னாடி நான் அப்ளிகேஷன் அனுப்பணும். ஸோ அப்படித்தான் அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ ரெகுலர் டிசிஷன் இஸ் த நார்மல் டிசிஷன் process where you send your application, and it typically falls around January 1st to 15th. But if you like a specific university, if you think this university suits me, this environment, this particular scholarship, I might get it. I have the academic profile, I have the co-curricular, extracurricular profile, I have this personality. The university might take me in, and I like this university. Then you go for early decision. Or else you go for the regular decision, which typically falls from January 1st to 15th. Okay, so yeah, give me a second. Okay, so now we go through the typical requirements that universities ask. So when you're applying to a university, first of all, they'll ask you A-level results. Okay, that is a must, or anything equivalent to a A-level result. Okay, and your O-level results. With that, they'll ask your school transcript. So what this school transcript basically means is your grade 10, 11, 12, 13 term test marks இருக்கும் தானே. So on the term test marks வந்து நீங்க டீச்சர்ட்ட போய் யாரு சரி போய் you have to get it from your school. Okay, so let's say you I don't know whether you all got affected by the corona things, corona pandemic. Yeah, so if you அப்படியான சரி scenario நடந்திருந்தா, you can go to your class teacher or the particular teacher and ask her to assess you in a way
and give you a school transcript so that you can provide it to the university. So there is a particular format. I saw Ishfaq showed you. I saw Ishfaq showing you the transcript format. So if you all have anything to ask, make sure you all ask at the end. So the next one is the standardized test score. So basically SAT, ACT, IEL test, and TOEFL. So what in the SAT, ACT basically அதோட ஸ்கில்ஸை டெஸ்ட் பண்ற ஒரு டெஸ்ட் அதோட பேசிக்கலி இப்போ எஸ்ஏடி என்ற மேத்தையும் இங்கிலீஷையும் அதையும் நான் சொல்றேன் அதை எப்படி ஒர்க் ஆகும்ட்டு ஐஎல்டிஎஸும் டோஃபலும் வந்து உங்களோட இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சியை பார்க்குற ஒரு எக்ஸாம் ஸோ ஐ ஸோ இஷ்ஃபாக் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் ஆல்சோ ஸோ ஐஎல்டிஎஸ் வந்து ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் it's an English requirement basically to get your visa to get into to fly to US after getting into uni. That is where IELTS plays a role. And the fifth one is the personal essays. It depends on the universities. ஸோ நீங்க அப்ளை பண்ற யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்து அவங்க உங்களுக்கு பர்சனல் எஸ்ஏஸ் கேட்பாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு சொன்னேன் தானே உங்களை பர்சனா ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஹோலா பார்த்து தான் அவங்க எடுப்பாங்க. And I also told results don't matter when it comes to results don't matter. Results play a major role, but not entire thing. Academic results. So at the end, let's consider two individuals. One of my friend, he got I can't particularly remember. I think he got A to B, yeah, for A levels, and the other one he got 3 A's. And when they both of them applied to a university, but the person with A to B got in. So the reason why he got in is he had a stronger profile. So when he sent his personal essays and all, he had that character that the admission. So the admission people, they liked his character, so they took him in. So அப்படித்தான் உங்களோட ரிசல்ட்ஸை விட உங்களோட பர்சனை ஹோலா பார்த்து தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ த சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ். அது வந்து உங்களோட ஸ்கூலா இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்க அதுவும் யூனிவர்சிட்டியை டிபெண்ட் தான். சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல உங்களோட டீச்சர்கிட்ட கேட்பாங்க, சில யூனிவர்சிட்டிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இண்டிவிஜுவல் கிளர்ஜி மத குழுமார்கள் அங்கிருந்தும் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் எடுக்கலாம். So if we move on, okay, this is an important thing, how to navigate the common app. So நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது அந்த காமன் ஆப் ஒன்று இருக்கு, அதுல ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ் 1000க்கு மேல இருக்கு, அதுல ஒரு யூனிவர்சிட்டியை சூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம் அது. ஸோ நான் இப்போ I'll show you how the common app works. Guys, you all can see my screen, right? Yeah. So this is how the common app signing looks like when it's signing. Give me a second. Okay, so I had to create another account to show you all show a demo on how this works. So if we let's consider a normal university, let's say Purdue, yeah, Purdue. Yeah, there are 3 Purdue universities. We'll choose the main one, West Lafayette. So you've added Purdue to your list of colleges. Then you go to My Colleges. There you can see the list of colleges you are going to apply to. And here you can start your application. So நான் சொன்னதானே உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களை ஹோலா பார்ப்பாங்க அதுல. So here if you see they've asked academics, so which is obviously necessary. And then your co-curricular activities that you did in this is Purdue activities that you're interested in. Here you have the contacts. And yeah, this is basically about how you relate to the university. Yeah. So here you have writing. So நான் சொன்னேன் recommend essays தேவைப்படுது. So at Purdue you will have to write 3 essays. If you consider Purdue, you have to write 3 essays. The first one is how will opportunities at Purdue support your interest both in and out of the classroom. So in the essays எல்லாம் lightly எடுக்க வேணாம். இந்த essays வந்து அவங்க ரொம்ப they look at it in a very strict manner. So this is what is going to describe whether you like Purdue, whether you like
why are you applying to Purdue out of all the universities? Why you intend to go into Purdue? So Inga, you have to respond in 250 words or fewer. So you have to make it in a you have to write it in a very passionate sense. Yeah. So the second essay is they are asking the reason why you're choosing your major. So when you choose a major, obviously that is the major that you are passionate about, right? So make sure you write it in a very passionate way. That is how you fill the application. And one more thing, there is this my common application. So இந்த செக்ஷன்ல வந்து எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸுக்கும் காமன் ஆன ஒரு பேஜ் ஒன்று மாதிரி இதுல உங்களோட பர்சனல் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுவீங்க அதோட ஒன் மோர் திங் ஐ ஹேவ் டு ஆட் திஸ் applying to US universities you have to pay a small fee to each universities. Okay, so if you get a letter from a school teacher or someone you know stating that you are unable to pay this fee, application fee, then the common fee applies to you. So how do I explain to you? So when you're applying to, let's say, 10 universities, and each university it costs you around $50 per university, so it will amount to $500, right? And $500 is not a small amount when you convert it to Sri Lankan rupees. So if you just click this yes, and if you're if you are recommend the one who is giving a recommendation letter, if he approves of it, then your fee is waived, and you don't have to pay a application fee. So the next is they'll ask about your family, education, testing, and in the common application part also there is a writing part. It basically is one of the most important part of your college application. So இதுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் தருவாங்க. இதுல ஒரு டாபிக்கை சூஸ் பண்ணி நீ ஒரு எஸ்ஸே ஒன்று எழுதணும். ஒரு வெரி கேப்டிவேட்டிங், ஒரு வெரி நல்ல ஒரு எஸ்ஸே ஒன்று எழுதணும். ரீடர் வாசிச்சோன்னா அவர் வந்து கேப்டிவேட் பண்ற மாதிரி ஒரு எஸ்ஸேயா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து there are a lot of YouTube tutorials, there are a lot of essays that people have wrote on the web. So you all can go through that and get a small idea on how to write it. So நான் வந்து பார்த்ததுல ஒரு நல்ல எஸ்ஸே ஒன்று இருக்கேன். So in the student வந்து he had got into Harvard University writing this essay. So this is a very short essay. It is a short essay. It talks about how we as a human we have to live our life daily. How and the similar topic on that, not much, but our and the execute பண்ண விதம் எழுதின விதம் is very captivating. அதால மட்டும் இல்லை, he had other things also, but this also played a role in getting his admission into Harvard University. So if you all have any questions regarding the common application, you all can send it through the chat box, and I will continue 2% this year. Give me a sec. Yeah. Okay. So the next part is the SATs. Yeah. So when it comes to US universities, the SATs play a major role. So SATs வந்து என்னன்னா basically அது ஒரு standard exam ஒன்று தான். So யூஎஸ்ல இஃப் யூ கன்சிடர் யூஎஸ் பொறுத்த வரையில சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க இந்த எஸ்ஏடிக்கு பிசாப்ஸ் எழுதி அப்படி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்கட நாட்டில் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. பட் எங்கட எஜுகேஷன் பொறுத்த வகையில நாங்க படிக்கிற விதத்தை பொறுத்தா we have more than enough skills to write this exam. So SAT SAT என்ன? SAT வந்து ஒரு ஸ்காலஸ்டிக் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட், அதுதான் அதோட அப்ரிவியேஷன் இது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் டெஸ்ட் யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் யூஸ் பண்றது டு assess the readiness of the undergraduate students. Okay, and so if you consider in before 2023, I exactly can't remember, before 2023 or 22, it was a physical test or paper or pen thandu naga eludum. So now it's a digital test, and
it's offered multiple times a year in Sri Lanka. Sri Lanka, it's offered basically 5 to 6 times, mostly 5 and 5 from March, May, August, October, December, and the time exams nadakum. So exam fee பொறுத்த வகையில $111 ஒரு fee ஒன்று கட்டணும். நீங்க நினைப்பீங்க அது ஒரு பெரிய amount தான் இது, but it's worth it. Like Ishfaq said, every penny you invest into this is worth it. Even if you don't get into the university, you get an idea on how the process works, and it will really help you in when you move into your future studies. Yeah. So yeah. So how do you apply to sit the SATs? So there is a website called the collegeboard.org, which Ishfaq showed previously. You go there, and there are practice papers also which you can access and do. The format of the SATs. So earlier நான் சொன்ன physical or exam இருந்துச்சு. இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ ஒரு digital exam. அந்த digital examல 2 modules. ஒன்று math, அடுத்தது reading and writing. So if you consider an average Sri Lankan student, they'll excel in math. Math வந்து very easy. SAT பொறுத்த வரையில. Reading and writingல தான் where we get stuck. So English is not our first language for most of the students. So we tend to get stuck in the reading and writing part. Yeah. So math consider பண்ணீங்கன்னா 2 modules. So on the 2 modules first module 22 questions, second module 22 questions. You get 35 minutes per module. And in the paper வந்து ஒரு unique paper. Okay. So it's not like a standard exam. So நான் சொன்னேன் உங்களோட first moduleல நீங்க எக்ஸல் பண்ணீங்க, நல்லா செஞ்சீங்க. So you get everything correct. Let's say 22 questionல 22 எடுக்கிறீங்கன்னா the second paper will be tough. It will be a bit tough than the first one, and it will what do you call, although it's tough, if you get a question wrong in the second one, it won't affect your grade that much. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை ஒழுங்கா செய்யல இருக்கும், எனக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பிள்ளை. அப்ப செகண்ட் பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்போது நான் ஒரு பிழை விட்டா அதுக்கு வெயிட்டும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிற நேரத்துல நான் பிழை விட்டா அதோட வெயிட்டும் சேம் இல்லை தானே. That is how this exam works. It's a very unique exam. எனக்கு நான் செஞ்ச எக்ஸாம்ஸ்ல it's very unique. So how they basically do is they have those who have done A levels, you all know ZSCO and stuff. So basically each question they analyze the way the student performed in the question. Let's say a question is there where none of the students performed properly. So on the question sometimes, not all of the times, sometimes அவங்க மார்க்ஸ் கொடுக்காமலே இருக்க கூடும். விளங்குதா? So that is how it works. Yeah, and reading writing part is where Sri Lankan students mostly struggle. So if you have a bit of practice, if you go through, there are more than enough online websites to go and study. You can use Khan Academy. There are a lot of material that you can use, yeah, to study for the SATs. So SAT the mark structure I forgot to put it. So SAT is the mark structure. Math is, give me a sec. 200 to 800, yeah. And reading and writing, same. So total score on it fluctuates from 400 to 1600. Yeah. So or I will show you a table after I finish my presentation, the average scores in which universities in the US have accepted. So basically நல்ல universities 400 1300 மேல எடுத்து ஒரு 1400 let's say 1450 மேல எடுக்கிறது வந்து is a very competitive score and can get you into a very good university. So இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து சரியான நல்ல ஒன்று நான் சொல்றேன். Without this applying, I won't say it's a waste. If you have a very good profile, yeah, go for it without SATs. But sitting for the SAT and sending your profile will add value. And உங்களுக்கு விருப்பமான அளவு தரம் ஒரு வருஷத்துக்கு 5 times நடக்குதுன்றதால you can like sit for 2-3 times, and the university only considers your highest mark. So yeah, moving on. Okay, yeah, enough about SATs. So எனக்கு நடந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு நடந்துச்சு ஸ்ரீலங்கால. A lot of the students, they don't know how to apply to universities, right? They don't know how the application process works.
I've even known individuals who performed very well in A-level examinations, Ireland first, second, third, but they really don't know how this process works, how to get into another a very good US, not only US, a very good university. So a few of the students abroad, uh, they made an organization. Sri Lankan students abroad la irukra Sri Lankan students Strivers network and ஒரு organization வந்து உருவாக்கினாங்க. So அந்த organization ஆல basically என்ன செய்யறா அவங்க ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மென்டர்ஷிப் கொண்டு வராங்க. So they help underprivileged students for free. This is basically a non-profit organization which helps the talented underprivileged students who have a very basic idea on how to apply to foreign universities and how to study abroad. Yeah. So give me a sec. I will show you the profile. Hope you all can see my screen. Yeah. This is their website. So this is fully done by Sri Lankan undergraduates who are studying abroad. So if you consider the faces behind the Strivers network, they are from very highly recognized colleges, from Yale to Princeton to NUS. So these are top 10 unis around the world. Yeah. So இவங்க வந்து எவ்ரி இயரும் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க. ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து மென்டர் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட ரிசல்ட்ஸ் எடுத்து நீங்க என்ன செய்யணும், எஸ்ஏடி சிட் பண்ண போறீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் unable to afford the exam, let's say you can't afford the SAT fee, they will provide you the fee. So basically they only take a few number of students, they look at your profile, they look at the way you have done how you basically performed academically. Not only academics, they look into your extracurriculars as well. And if you consider, give me a sec, their program, they have postgraduate programs as well. That is not what I was looking. Give me a sec. Yeah, this. So every year அவங்க ஒரு set of individuals எடுத்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்ராடுக்கு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ண. So if you consider, we go from the start, this is the 2021-22 scholars. So these are the top scholars, not everyone is not in the list. கொஞ்சம் பேர் எடுத்து அவங்க டாப் யூனிவர்சிட்டி போன ஆக்களை மட்டும் போட்டிக்கிறாங்க, இதோட நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. So if you consider a few of the phases, he has entered into MIT, Princeton, University of Oxford. So what they basically do is they guide you on how to apply, how to do the application, and if you have anything missing in the application, they help you figure that out. Yeah. So yeah, if you consider this, he has gone to MIT, California, Caltech, all big names, all big universities. That is what I want to tell you about Strivers network. So you all can apply using this link. They have intakes every year. If I'm not wrong, they have intakes every year. They give SAT tutoring as well. So yeah, and moving on. So yeah, I've talked about the Strivers network. So basically that is what I want to discuss today. So if you all have any questions, can you all send it through the chat? I will answer it. Yeah. Thank you. Yes, so thank you very much, Rashad, for that insightful session on how we can get into scholarship in the US. So then couple of minutes once again for the questions. You all can put them in the chat.
I think in the absence of questions, I think we can wind up the session for the day. So once again, on behalf of the Colombo Muslim Undergraduates Association, I would like to thank all the three wonderful speakers this evening, Ishfaq Ahamed, Ziyaurrahman, and Muhammad Rashad, for giving us a very in-depth, in detail information about how we can navigate scholarships and how we can plan a higher education abroad. So we had a look on Saudi Arabia, we had a look on Pakistan, and finally we also had a look on the United States. So on behalf of CMUA, we hope that this particular session was useful for each and every single one of you. And once again, a huge thanks to all the speakers who really took time off their schedule to be with us today. So finally, we would like to congratulate and wish all of you the very best in all your future endeavors. And this is Ishfaq Sharifu signing off as your moderator for today. Thank you and have a nice day. Good night. Just finished your OLs or ALs? It's time to take the next big step of your future. At Overseas Pathfinder, we are here to guide you every step of the way, starting from student counseling, university preparations, scholarship opportunities, until the visa approval. We stand right beside you. Whether it's the UK, Canada, Australia, New Zealand, UAE, Malaysia, Malta, or Germany, we have a team of expertise. Call us now or WhatsApp to begin your journey abroad right away.